গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে ভিউজেবল বালা আছেন, আর বালা থাকাটাই আমরা সবসময় আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সব বালা থাকুক। আজকে একটু ভিন্নধর্মী প্রোগ্রাম, যদিও রিয়ালিটির লোকে এতটুকু ম্যাচে না, বাট ম্যাচ ওয় ও কারণে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ভূমিকম্প হয়েছে 6 ফেব্রুয়ারি। বহাবহ 75 সেকেন্ড আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন এক খেলা দেখাইলা, যে এই পৃথিবীর মালিক, যে এই পৃথিবী জমিনের মালিক, যে সব কিছুর মালিক, এত সব ওয়ার্নিং থাকা সত্ত্বেও, এত সব সেফটি থাকা সত্ত্বেও, তারপরেও একটা পর্টিকুলার মতো দেশের মতো একটা স্ট্রিপ, আস্তা স্ট্রিপ একটা, আর পর্টিকুলারকে আপনারা কম্পেয়ার করলে যতটুকু জায়গা সিরিয়া এবং টার্কিতে হয়েছে তার চেয়ে পর্টিকুলার চেয়ে বড়। 23 মিলিয়ন মানুষ ডিসপ্লেস হইবা, 500,000 মানুষের অস্তিত্ব নাই। এখন পর্যন্ত আমরা জানি না কত হাজার মানুষ মারা গেছেন। এভরিডে বাড়তে থাকে 35, 36, 40, 20 থেকে শুরু হয়েছিল। বাট আই টেল ইউ, হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড মিসিং থাকবা, বিকজ উই ডোন্ট নো ওয়্যার দে আর। আপনারা যদি দেখুন, বাংলাদেশেও একটা বিল্ডিং ভাঙছিল, রানা প্লাজা। 1 মাস বাংলাদেশের সব খুঁজিয়া সব লাশ বার হয়ে গেছে, কিন্তু মিলিয়ন্স অফ বিল্ডিং ভাঙছে। ভাঙার পরে সব মানুষের কোনোদিন হিসাব নিকাশ পাওয়া যাইতো নাই। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এজ এ কমিউনিটি, আমরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর নিয়ামত আমরার উপরে, আমরা প্রত্যেক দুর্যোগও খাড়া হই। আমরা চ্যানেলস থেকে প্রায় 7 দিন কন্টিনিউ 7টা ডিফারেন্ট চ্যারিটির লোকে, টু বি প্রসাইজ মাইট বি 5 ডিফারেন্ট চ্যারিটি, আমরা ডিফারেন্ট চ্যারিটির লোকে খাম করিয়া আপনার আমানত রাইট জায়গা মতো আমরা পৌঁছাইয়া দিছি। কন্টিনিউ খাম চলের, ইকরায় প্রথম রাত্রে করছেন, তারপরে আল শামজে করছেন, এইরকম করিয়া ক্যামব্রিজ মস্ক, এভরি ওয়ান গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট তারা করছেন। এভরি ওয়ান ইজ ডুইং দেয়ার ডিউটি। বাট আসলে আমরা এইসব জিনিস দিয়ে শিখি কি, তা কিছু শিখলাম বা ইন রিয়ালিটি আমরা কিছু বুঝলাম নি। আমরার মাঝেও কিছু মানুষ মারা গেছেন, বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আসলে মারা গেছেন, বাংলাদেশি হলিডেতে আসলে মারা গেছেন, অনেকের কোনো খোঁজ খবর নাই। এইটাই হলো আমরা লাগে জীবন। এবং আসলে কি তা আমরা কোনো শিক্ষা নেইনি, যারা শিক্ষা নেওয়ার তারা লাগে আসলে অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে এটা থেকে। তো আজকে আমরা প্রোগ্রামের ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি দেখবো। আমার লগে 2জন গেস্ট আছেন, তার লগে আপনারা পরিচয় করে দিব। জুমও 2জন গেস্ট আছেন, 2জনই টার্কি থেকে, একজন বাংলাদেশি, একজন টার্কিশ, 2জন আছেন। সো আমরা আপনার লগে আলাপ করবো। বাট আমরা কোনো ফান্ড রেজিং করার লাগে বইছি না আপনার কাছে, আমরা জাস্ট একটু বাস্তব নিয়ে মাতমো আপনার লগে, যে আসলে এইসব জিনিস থেকে আমরা শিখি কি, তা কোনো শিক্ষা হইল নি আমরা, না কোনো শিক্ষা অন না আমরা কিন্তু আসলে কোনো ভরসা আসেনি 1 সেকেন্ড। আগামীকালকে ঘুম থেকে আমরা উঠতাম পারমুনি, এই ভরসা কিন্তু আমরা আসেনি। আমরা যে প্রতি রাত্রে ঘুমাই, দেখছেন তো আপনি নিশ্চয়ই যে কিছু কিছু বাচ্চাই নকল 20 তলার নিচেও কিন্তু আল্লাহ বাঁচাই ফেলাই দিয়েছেন। আর হাফ বডি ভিতরে রয়েছে, কংক্রিটের ভিতরে, কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসের কিছু রেস্কিউ হয়েছেন, কিছু মারা গেছেন। রাত্রে বাচ্চারে কুলো লইয়া ঘুমাইছেন, কিন্তু ও বাচ্চা বাঁচিয়া রয়েছেন। 10 মাসের বাচ্চা বাঁচিয়ে আছেন, কিন্তু তার খেউ নাই। এটার রেসপন্সিবিলিটি খার আসলে ইজ দ্য খালি স্টেটের না, মুসলিম উম্মাহগুলোরও আছে। সো অল দিস ছোট্ট ছোট্ট ইস্যু আপনার লগে আমরা একটু আলাপ করবো, এবং আমার নিজের কিছু নলেজ বাড়বো, এবং এট দ্য সেম টাইম আপনারা সবার লগে আমরা শেয়ার করতাম পারবো। দ্যাটস ইট ইজ। সো লেটস গো অ্যান্ড আমরা ছোট্ট ডকুমেন্টারি দেখি। তার আগে আমার হাতর বামর গেস্ট আপনারা সবার পরিচিত। বাই প্রফেশন ইজ এন অ্যাকাউন্টেন্ট, ডক্টর সানায়ার চৌধুরী, বাট ইজ এন এন্টারপ্রেনার। কমিউনিটি অনেক জায়গাতে আছেন। এট দ্য সেম টাইম আমরা কয়েকজন লগর একজন বড় ব্যবসায়ী। ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম। Lovely to be here. Thank you. আজকে আমরা, for a long time he's been missing on a screen, Mohammed Mushfiq Uddin, expert and developer in Istanbul, and at the same time is an Hafiz, and আপনারা নিশ্চয়ই জানেন he was a teacher in Ibrahim College. Welcome to the show. Assalamu alaikum. ভালো আছেন Sheikh? Good to see you. Good to see you. We have 2 guests on Zoom, and I don't know if they're there, but I will introduce. Right, so Muhibullah, PhD in Ankara University. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Muhibullah, আপনি কেমন আছেন ভাই? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি কি ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনার দয়ায় খুবই ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন? আমরা ভালো আছি। Welcome to the show. Assalamu alaikum. And we have another brother with us. Let me get him to introduce himself. Yeah, Brother Yasir, would you like to tell Furkan Yasir? Yes, Furkan Yashar. Yeah, thank you, Yasar. I'm pronouncing it as Bengali way.
A foreign relations specialist in Musiad. What is Musiad, brother? Yes. Musiad is an independent industrialist and businessman association. It's actually a non-governmental organization, works for public benefits. Thank you. Welcome to the show. Let's go and see at a chutto documentary clip আমরা দেখি ভিউজগুলো এবং আপনারা দেখুকা। ভয়াবহ ভূমিকম্পের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সাজানো গুছানো পরিবার। হারিয়েছেন পরিবারের অন্তত 100 জন সদস্যকে। তুরস্কের আন্তাকিয়ার বাসিন্দা অজলিম বিঙ্গুলের স্বজন হারানোর বুকফাটা আর্তনাদ। নিমিষেই যেন সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। They're digging by hand. They haven't got anything else because the earthquakes just happened. Then after they couldn't do anything because it's in the evening, night time, and they left him there. And can you imagine, mom and children waiting outside? He's under the rope, and the kids are seeing him. They couldn't do anything, and they couldn't hear his voice anymore. They took his bodies out. That's it. I lost first 4 cousins, then other 1 second cousins, but we are a big family. We always come together. প্রকৃতির এমন ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে হবে জানা ছিল না কারো। শেষ রাতের গভীর ঘুমে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাবে এমনটা কেউ ভাবতেও পারেনি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিমিষেই বিলীন হয়ে যায় সুউচ্চ দালান কোঠা। 7.8 মাত্রার ভূমিকম্পে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকা। দীর্ঘ হচ্ছে লাশের মিছিল। প্রাণহানির সংখ্যা প্রায় 40,000 ছুঁই। ভূমিকম্পে বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন হাজারো মানুষ। গৃহহীন হয়ে পড়েছেন লাখ লাখ মানুষ। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানবিক সহায়তা। সেই দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে এসেছে কমিউনিটির অনেক সংগঠন। আমাদের নৈতিকতা এবং মানবিকতার কারণেই আমরা তাদের পাশে দাঁড়াইতে চাই, তাদের সাথে থাকতে চাই। এবং আমি সবাই বিশ্বাস করবেন, আমরা যে অবস্থায় আছি আমাদের চাইতে 1000 গুণ খারাপ অবস্থায় এখন তারা আছে। সুতরাং তাদের কথা যদি আপনি একটাবার চিন্তা করেন, তো আপনি আপনার সমস্যাটা ভুলে যাবেন অ্যাজ এ মানুষ হিসাবে। তো আমরা তো মানুষ, হ্যাঁ, আমাদের চোখের সামনে মা সন্তানকে দাফন করতেছে, সন্তান তার সমস্ত পরিবারকে দাফন করতেছে। এই সময় আমাদের এর চাইতে বড় কোনো কাজ হইতে পারে না এই যেটা আমরা করতে, এবং এটা বড় না, এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব থেকে করতে হবে সবাইকে। কাপড় ছাড়া কিছুই নেই ঠাই। A place of worship, masjid, humbling. And I could say there is not a little bit of space for anyone to even do 2 rak'ah. তুরস্কের এই কঠিন সময়ে বাংলাদেশ সহ ব্রিটেনে থাকা বাঙালিদের সাহায্য ও সহায়তার জন্য ব্রিটেনে থাকা তুরস্কের অ্যাম্বাসেডর। We are deeply touched by the support and solidarity of the international community. Through Channel S television, we are seeing another very good, invaluable much. বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বাংলাদেশ সহ অনেক দেশই ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে। বৈশ্বিক কারণ সহ বিশেষ করে অবকাঠামোগত দুর্বলতাকেই দায়ী করছেন তারা। It's a global issue. The planet is now collapsing. In Bangladesh, of course, this is a particular problem with the rising of the sea levels, with the disruption of the patterns of the river flow, with the
disruption in the monsoon. But more specifically, I think it affects Muslim countries because they happen to be in that climatic belt where climate change is likely to have a particular impact, whether they be riparian societies or whether they be desert cultures, North Africa, the Middle East, which is an area which is already particularly suffering from climate change. So we note the recent fatwas that have come from Indonesia, from Al-Azhar in Cairo, from around the world, limiting the use of soft plastics, restricting the use of pesticides, restricting the burning of crops and other pollutants in the air. And it's nice to see the Ummah finally finding its voice in the global, spiritually led fight against the climate change catastrophe which is threatening us all. শুধু কমিউনিটির সংবাদ প্রচার করেই দায়িত্ব সারতে চায় না চ্যানেল এস। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে মানবিক কাজে আগের মতো সব সময় পাশে থাকবে প্রতিষ্ঠানটি। ইতোমধ্যে বেঙ্গলি কমিউনিটি থেকে মিলিয়ন পাউন্ড সিরিয়া ও তুরস্কের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানালেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অফ প্রোগ্রামস। যে কোনো ধরনের সংকট, মানবিক সংকট হোক না কেন, এটি আমাদের দায়বদ্ধতা যে আমরা যথাযথ রেসপন্স করি আমাদের চ্যারিটি সংগঠন, চ্যারিটি পার্টনার যেগুলি আছে তাদেরকে সাথে নিয়ে এবং আমাদের অডিয়েন্সদেরকে সাথে নিয়ে। এটি আমাদের একটি দায়বদ্ধতা এবং সেই দায়বদ্ধতা পূরণে চ্যানেলেস পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে কোনো সংকটই হোক না কেন, মানবিক সংকট হোক না কেন, আমরা সবসময় অতীতেও দাঁড়িয়েছি, এখন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও আমরা একইভাবে রেসপন্স করার চেষ্টা করব। 1999 সালে 7.8 মাত্রার ভূমিকম্পের পর গত 6 ফেব্রুয়ারির এই ভূমিকম্প ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। বিধ্বংসী ভূমিকম্পে তুরস্কের অর্থনীতির ক্ষতির পরিমাণ 84 বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে পারে, যা দেশটির জিডিপির প্রায় 10%। Viewers, welcome back. আসলে দুঃখজনক হইলেও বাট দ্যাটস দ্য রিয়ালিটি যে আমরা এই পৃথিবীতে কেউ চিরজীবী থাকতাম না। ভিউজেবল আমরা সব যাইমুগি। ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি কত সুন্দর, অ্যান্ড ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার কত পয়সা আছে, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার কতক্ষণ জ্ঞান আছে আর কত আপনি লিমিটেড পিরিয়ডের লাগে আইসেন। সো উই অল গোয়িং টু গো ব্যাক। কত বিলিয়নস আইসেন আর কত বিলিয়ন গেছেন। আলিমুল গাইব ছাড়া আর কেউ হওয়া সম্ভব না যে আমরা পৃথিবীতে আসলে যত রকম আমরা ওয়ার্ল্ড মিটার হই আর যত রকম টেকনোলজি হই, এটা তো আর কয়েক বছর থেকে হাজার হাজার বছর থেকে মানুষ আইরা যাইরা। ভূমিকম্প নতুন কিচ্ছু নাই। এমন একটা চ্যালেঞ্জ আমরা সামনে যে আসলে ভূমিকম্প তো ওই গেছে, এখন কি তা করা, এটা নিয়ে একটু আমরা আলাপ করি। রাইট, আপনার কাছ থেকে শুরু করি ইমাম সাহেব ফয়লাই। বিসমিল্লাহ। আমরা আসলে টার্কির যে ঘটনা, এটার লাগে আপনার ফিলিং কি তা আগে উনি? Very sad, because personally I feel that I'm half Turkish in the sense I spend a lot of time in Turkey, 1 week every month almost. I'm in Turkey, and what do you do in Turkey? I have a business there, but it's an excuse to be in Turkey. We build in Istanbul, real estate. So we're property developers in Istanbul, and okay, that's very good, very interesting. So expert opinion was there, this is an earthquake zone. So why all this building was built without a proper building regulations and everything else? Why we did not take any precautions that there will be earthquake? Because even 6 mil rods been used, not 15 mils, not 12 mils, not 20 mils. None of the building reg been. I done a lot of studies. Okay, we understand it's 75 seconds of movements underneath, but we could have saved a lot of things there. But why do you think this is like this? I think as you get out to because the you are rural, a developer. Yeah. So if you get out of Istanbul or major cities out into the rural Turkey, unfortunately there is still a lack of enforcement in building regs. And I'm going to ask the Turkish brother in a second. Yeah. And I think this is a moment, you know, in the last earthquake, they raised a lot of money. They raised $20 billion since then. What is going money does not buy life. It didn't fix. মানুষের জীবন দিতে পারে না পয়সায়। Nope. হ্যাঁ, পয়সায় শান্তি দিতে পারে না। আর বাকি সবটা কিনা যায় পয়সা দিয়ে। This is the biggest pain. লাইফ কিনা যায় না, শান্তি কিনা যায় না, আর বাকি সবটা কিনা যায়। This is the biggest pain of Turkish people, that they accept this qadar Allah, they accept that this is, you know, something that was destined to happen and did happen, but they don't accept that why did so many buildings collapse, because they were built. They're very poorly. They're poorly built. বাংলাদেশে যেমন চুরি হয় অমলানি তাই সিমেন্টও কম দেরা মানে যেমন ডাকাতি আর কি, খালি সব ডাকাতি। বিকজ আমি এটলিস্ট 4-6 ঘন্টা টার্কির ফোর্সি, বিকজ আমি নিজে ওদের সব বিল্ডিংও কাম করি, এজ ইউ নো। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট একটা বিল্ডিংও স্টিল স্ট্রাকচার নাই।
ওকে নো স্টিল স্ট্রাকচার্স ওকে একটা বিল্ডিংও কোনো রকমের কোনো ফরম্যাট মেনটেন করা হয়েছে না মনে হয়েছে সে যেমন ডেটোনেটার বম একটা তল দেখে দিয়েছে টাস করে ভাঙি গেছে অকলটি জাস্ট লাইক দিস মানে হিউম্যান করার কিছু না এগুলো তো ভেরি পোর বিল্ড আমার মনে হয় যে 20th সেঞ্চুরিতে এরকম বিল্ডিং তো মানে পৃথিবীর কেউ বানায় না বাংলাদেশেও মনে হয় বানায় না I think that the buildings are standard, but they're not standard to earthquake level. Yeah, but this is a zone, Yeah, registered this zone is the of an baffling earthquake part. zone. It's an earthquake zone. It should have been built differently. That's absolutely Okay, so anyway, I'm going to ask the other guest. আপনি কিতা মনে করেন যে আমরা এটা থেকে কিলা শিক্ষা নিতাম আমরা যে চ্যালেঞ্জ আছে বিকজ আমি আপনার চ্যালেঞ্জগুলো কই একটা বাচ্চা 10 মাস 9 মাস হাজার হাজার মানুষ thousands of people অরফান হয়ে যাব টার্কি যতই আমরা মনে করি দে নট ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড তারা স্টিল গরিব লাগান আপনি in the middle. They're not garib. না সাম পার্টস আর গরিব ভাই আপনারা যেন যান হলিডে দিতে ডিফারেন্স ওকে No, I would disagree. They have ইউরোপিয়ান minimum wage. Turkey is probably more well off than Bulgaria and some of these Eastern no European countries. of course but they're not better off than French and Germany France, maybe. Germany, no. all right we will have that debate later The Turks don't see themselves lesser than France, and they don't, economically and militarily. And the Americans see them differently as well. The Americans see France as a lesser partner, except the nuclear bomb, than Turkey. This is a global fact. all right let's not go into politics Yeah. আল্লাহ কিতা কইলা এইসব যে ভূমিকম্প দেন খেনে দেন আমরা কিতা শিখতাম এগুলো থেকে This is part of nature. It's two things. We don't victim blame. We don't blame do the you people. blame climate change for this or not Earthquakes are not necessarily to do with climate. বাংলায় মাটিখানা মানুষে The earthquake climate to look at beshi সম্পর্ক নাই. Other things are like flooding is climate to look at. Earthquake its area, every 200 years earthquake হয়. Even Roman times or record আছে 2-3 লাখ মানুষ মরছেন in that Hatay and Tep region when the Byzantines is got rule করতা. So মানুষ মরার বেশি সংখ্যা is fault line আগে আছে. this 40,000 50,000 this That's going to go to 2 lakh. It's a minimum figure. 100 Yeah, plus 100-200,000 is able. because he's not going to be able to be 26,000 building unaccounted for still, so building so আল্লাহ কিতা কইছেন কিছু কইছেন যে তোমরা বেশি ফাফ করো যে দুনিয়াতে তোমরা আমি আর্থকুইক দেব বা তোমরা যদি ওতা করো কিছু কইলানি না একটা বড় বড় উলামা হলে কইছেন যে আর্থকুইক আইবো বাট এর মানে না যে এই জায়গার ফাফর উপরে ও জায়গাতে আইছে আল্লাহর আযাব কোন জায়গাত কি তাই আমি কইছি না তার কথা জাস্ট কইলাম যে আমরা but কিছু আলিম উলামা কইন না নিবে তারার উপরে আযাব আইছে that's really not it's not the Islamic view okay আল্লাহর আযাব আয় but it doesn't mean রাইট এখন হলো যে আমরা অন্যান্য গেস্টও যাইতাম আপনি কি তা মনে করেন যে এরা এই যে সামান্য পয়সা দিতে কিছু দেন তা বিলিয়নস ট্রিলিয়নস লাগবে এখানে বিল্ড করতে and it will take 100 years plus to get it's not going to be built overnight and মানুষের লাইফ not much আপনি একজন মুসলমান হিসাবে আপনার কি তা মনে করেন দায়িত্ব আমার মনে হইল যে দুনিয়াত খুব কম দেশ আছেন কান্ট্রিজ আছেন যারা অত বড় একটা ডিজাস্টার বরদাস্ত করতে পারবো লাইক some people will collapse কোন দেশ আছে যে কমপ্লিটলি collapse হয়ে যাব এই ডিজাস্টার যদি লন্ডন হইতো either so we would have a state of emergency right either so state of emergency হইল না Turkey is one of the few countries in the world যারা এই রকম ডিজাস্টার থেকে রিকভার করতে পারবো but it will take time worse than Turkey আসলে সিরিয়ার লাগি মোর চিন্তা করা আমরা উচিত because same disaster 40% is in Syria সিরিয়াত মানুষের কোনো aid নাই and the government isn't going to do anything for them so but Turkey inshallah maybe 10-20 years they can recover from this 20 years lagbo that's my view of Turkey and Turkish people আপনার ইনফরমেশন এটা দিলে ফাঁকে দিই পার ক্যাপিটা একজনের লাগিল $5,040 টার্কি আর জার্মানি হইল 51,000 এখনো 10 গুণ বেশি জার্মানি সো এটা but Germany's one of the richest countries in the world probably more than America you're comparing the richest country in the world last year just Germans got more money than the Americans well I'm not talking about it but এরা এখনো বহুত বছর পিছনে আছে because আমি আপনারে কই তার যে প্রোডাক্টর যে কোয়ালিটি আয় চায়না থেকে আরো ওয়ার্স সো ইটালি পড়ে মাতমু আপনাকে I disagree well we can do because এখনো দেখা যায় right let me go back to the Turkish guest that will be better otherwise he won't understand what's going on in here yes sir brother yes sir Yashar yes sir right Yes, sir. Yashar Yeah. please tell us the latest and then we can share with everyone
Okay, the latest news about this earthquake disaster in Turkey is, as perhaps know, I would guess that the earthquake happened on the 6th of February, like 10 days ago, and on the Richter scale it was measured as a 7.7, and then the second earthquake was measured as a 7.6 in Kahramanmaraş city in Turkey. And after that, so far, a total of 4,323 aftershocks occurred and registered. Besides of this, so far, unfortunately, 36,187 people have lost their life in 10 cities, basically, in the southern region of Turkey. And 108 and 68 people got injured, and 216 and 347 people have been evacuated from the earthquake areas. And besides of this, in the field, approximately 250,000 search and rescue workers are in the field, and they are still looking and seeking for people if they are alive. Well, this will be the main. That 250,000, are they all rescuer all Turkish, or other nationalities came in from other countries? Yeah, and not only the Turkish search and rescue team, also included international ones as well. Good. How many people do you think so far died, and what will be the end result? Is it going to go over 100,000? Where are we now? Actually, I cannot estimate the number. Well, I'm not in charge of this, and I can only say what I see on the official reports. Okay. Well, there is a high chance that probably the number of the death toll will increase when they actually execute. What are the steps government taking to address the crisis? Okay, so the president of Turkey has been on the press like every day. They had a press release, and he said that they are planning to build first of all the container cities, and after that he promised to build in 1 year buildings for the earthquake victims, and this is what he promised. And we've been seeing a lot of critics are writing about the building regulations of those buildings was not correctly. What's your opinion on this? Where are you on that one? Well, perhaps I need to go beyond of this, because the first and the foremost, the very, very heartbreaking earthquake event we had in 1999. And after that, the government's supposed to take measures to counter of this event, because the earthquake is the reality of Turkey. This is we know about it, and we had the first one in 1991, which was so disastrous at that time. And after that, in 2007 and in 2018, the government made a couple of regulations regarding the quality and the standards of the buildings. And however, according to the governmental officials and the press says that the 98% of the ruined damaged buildings were built before 1999, the first earthquake, the first great earthquake, I would say. And so the government relies on it that the regulation works somehow. Well, this could be true, but also when you look at the reality on the field, so you can see that more buildings or even new buildings are kind of collapsing and impacted deeply in this. About 4 million Syrian lives in not far from there, isn't it? Is that yes. How bad it's been impacted them? How badly that's been messed up? Any idea? Well, I haven't been in the earthquake area, so I don't exactly know about their situation, the conditions in the earthquake areas, but the government takes care of all the people, all the earthquake victims in that region. So like more than 50,000 hotel rooms are booked for them, free of charge, of course, and they made the container
cities, and the Syrians are also welcome to. Right. to How access how supportive the international community is, you think, you found? Well, so far, I would say it's not enough because it's a disastrous and very hazardous event that happened in Turkey, and it's not only hit one city; it hit actually 10 cities. So I'm not sure if the local support and the international support will be enough and sufficient to solve the problem in the field. It will take some time, and Turkey still needs an international aid in any manner. We've been told a lot of countries are promising to give millions of dollars and sending equipments and everything else. Are you started receiving those? Yes, actually, we first started to receive the search and rescue teams from our neighboring countries and from also the overseas countries as well. And the equipments we also received well. But however, some of the search and rescue workers took over the left. I don't know exactly the reason why they have, but they left. So the most people in the field in those search and rescue team are actually locals, I would say. And regarding the equipment we received. What's the government predictions about financial losses? Did they say anything? We've been told about 80 billion plus so far. Yes, that's true. And the government also declared that they will support 10,000 Turkish lira to all earthquake victims. So the government tried to cover up with the money, but it doesn't seem that it is possible to cover up all. And how are you finding the patriotic all over the Turkish citizen? Are they sort of coming together and helping them as well? Actually, yes. Yesterday evening in our Turkish media, we had a Turkey United as One campaign. And this was the campaign all the TV channels and the radio channels were on the cast all together. And the famous people got on the TV and they answered the phones. And they actually gathered like 115 billion and 146 million Turkish lira, if I'm not mistaken, which equals to 6 billion and 100 something pound. So yeah, I mean, the Turkish people are willing to help and give full support in terms of money and in terms of the humankind power. A lot of people are registered to the officials and the non-governmental organizations, volunteer systems, platforms, and they are waiting a queue to go there. Where do you find the challenges now? Where is the challenges? Well, where is the challenges? Well, obviously, as I said, it hit 10 cities. So the coordination could be the problem, the first problem, the coordination among the NGOs and the government. Well, it was the case actually for the first and the second day, but now it seems that the coordination has been set. And regarding the other things that we need to still focus on to evacuate the earthquake victims. And I've just seen before this cast, I've just seen on the TV that after 258 hours later, we rescued one person from the ruined building. And so we still have hopes that we can still save lives in the field. Right. What's the future ahead? What support do you think you need from our community? Can I have the question again, please? What support do you think you need from our community? We as a same ummah, what do you think that Bangladeshi community who watch our channel? Yeah, sure. First of all, we would like to ask you to pray us and also, if possible, to donate to Turkey. There is an international account. We need both money and the prayers of our brothers and sisters. Right, thank you for coming to Channel S. What would you like to say to our viewers as a last word? Well, thank you very much for having me this evening. And thanks for taking this issue to your agenda and to discuss about it and connecting to get the first-hand information, which is very important because we're also fighting against the disinformation, which is a lot that we cannot deal with no longer. And
it was really important and it matters a lot. Thank you very much. Thank you, brother. Thank you for coming down. Let's go to the other guest on the Zoom. Right. It will be easier. We can all speak Bangla now. Let's move on. Mohib Ullah ব্রাদার আছেন নাকি আপনি দেখেন তো আচ্ছা আপনি এখন Yes. আপনি বলুন আপনি টার্কিতে কি করেন কিভাবে আছেন একটু বুঝান আমাদেরকে আমি মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ 2017-তে আসি টার্কিতে টার্কি স্কলারশিপে মাস্টার্সে আসি মাস্টার্স শেষ করার পর এখন আমি পিএইচডি করছি আঙ্কারা ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি পার্সুইং করছি পাশাপাশি প্রায় আমার 5 বছর হলো টার্কিতে আমি এখানে মানুষের সাথে ওঠা বসা তাদের কালচার তাদের সবকিছুর সাথে মোটামুটি আমাদের বাংলাদেশের সাথে একটা মিল হওয়ার কারণে মোটামুটি এখানে থাকতে খুব ভালো লাগে সো সব মিলিয়ে মানে টার্কি আই লাভ টার্কি ইউ নো ওকে সো আপনি যেখানে থাকেন তার আপনি কি ডিজাস্টার এরিয়াগুলো দেখতে গিয়েছেন আপনি কি দেখেছেন I was in that cities আমি গাজিয়ান্তেপে ছিলাম প্রায় 1 বছর প্রায় 1 বছর সো জাস্ট 2 মাস হলো আমি এই শহরে আসি সো ওই শহরগুলোতে আমি ওই যে আমাদের ইকরা ইন্টারন্যাশনাল যে প্রেসিডেন্ট আমাদের মাসুদ স্যার আসছিলেন ওনার সাথে আমরা যাই হাতায় শহরে সো হাতায় শহরটা হলো আপনার টার্কি স্বাধীন হওয়ার পর আপনার 38 সাল পর্যন্ত 24 থেকে 38 সাল পর্যন্ত হাতায় শহরটাও কিন্তু একটা দেশ ছিল সো আই থিঙ্ক ইউ নো হাতাই শহরটা মোটামুটি অনেক বড় আমরা ওই শহরে যাই হাতাই শহরের আন্তাকিয়া সিটিতে তো আমরা ওইখানে যাওয়ার পর আমরা যা দেখলাম আসলে আন্তাকিয়ার যে সেন্টার ওই সেন্টারটা একেবারেই মাটির সাথে মিশে গেছে অলরেডি আপনার কয়েকটা বিল্ডিং আছে জাস্ট মানে আঁকাবাঁকা হয়ে আছে প্লাস আপনার ফেটে আছে যা বসবাসের অনুপযোগী আমি যদি বলি যে মানে পৃথিবীতে আমরা যতগুলো ভূমিকম্পর কথা শুনেছি বা দেখেছি সো আই থিঙ্ক আমরা এখানে যারা আছি এরকম ভূমিকম্প আমরা দেখিনি এবং আমরা যারা শুনেছি লুত আলাইহিসসালামের কাহিনী হুদ আলাইহিসসালাম এবং আমাদের যে নবীদের যে ইতিহাসগুলো আছে তাদেরকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভূমি উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল আবার আগুনের পাথরের বৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল সো এরকম একটা পরিবেশ কিন্তু আমরা দেখে আসলাম হাতাই শহরে যে আসলে খুবই মানে অবর্ণনীয় এটা যদি আমরা চোখে না দেখি কেউ ওইটা আসলে এভাবে ভিডিওতে বা এভাবে কথা বলে আসলে বোঝানোটা খুবই মুশকিল এখানে আমরা সিরিয়ান একটা ফ্যামিলির সাথে আমরা দেখা করি সেখানে আমরা দেখলাম যে মোটামুটি একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল গ্রামে শহর থেকে একটু বাইরে সেখানেও আমরা দেখলাম যে বিল্ডিং গুলো আপনার মোটামুটি 3 তলা 4 তলা বিল্ডিং সেগুলো এখন আপনার কিন্তু একেবারে আপনার ফেটে আছে অথবা হেলে আছে যা বসবাসের অনুপযোগী তাদের ওইখানে কিন্তু এখনো পর্যন্ত টেন্ট বা ওরকম কোনো খুব ভালো যে মানে ইকুইপমেন্ট তারা থাকার জন্য এগুলো এখনো কিন্তু পৌঁছায়নি আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে টার্কিতে কি পরিমাণ বাংলাদেশি বসবাস করে হ্যাঁ টার্কিতে বাংলাদেশি হলো আমাদের প্রায় মোটামুটি স্টুডেন্ট আছে প্রায় 2000 আপ এবং ইন টোটাল 5000 মতো বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্টরা ওখানে কি লেখাপড়া করে টার্কিতে টার্কি স্কলারশিপ শুরু হয় 2011 সাল থেকে ওনারা সকল বিষয়ে স্কলারশিপ দিয়ে থাকেন সো এখানে মোটামুটি ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে ইসলামিক স্টাডিজ থেকে শুরু করে আপনার সায়েন্স সব বিষয়ে পড়তে আসে কারণ হলো টার্কিতে আপনার মোটামুটি ইউনিভার্সিটি কিন্তু খুবই আপনার রিজনাল কি পরিমাণ আমাদের ছেলেমেয়েরা মারা গেছে ওইখানে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কোনো ছেলে মেয়ে মারা যায়নি জাস্ট একজন আমাদের ভাই রিঙ্কু
সেও মেডিকেলের ছাত্র, কাহারামান মারাশ ইউনিভার্সিটিতে পড়তো সে। সো সে খুবই আহত হয় এবং 40 ঘন্টা পর তাকে উদ্ধার করা হয়। আমাদের বাংলাদেশ এখানে এডুকেশন এন্ড কালচার একটি অর্গানাইজেশন আছে, আমি তার স্টুডেন্ট আপনার কোঅর্ডিনেটর। আমার এবং আমাদের এবং প্লাস এম্বাসির আচ্ছা। সমন্বয়ে আমরা এই কাজগুলো আচ্ছা, করছি। থ্যাংক ইউ আপনার চ্যানেলে আসার জন্য, সময় দেওয়ার জন্য। আপনি আমাদেরকে কি বলবেন বলুন তো, আমরা আপনাকেও ছেড়ে দিব এক্ষুনি। আপনি বলুন তো আমাদেরকে, হোয়াট ক্যান উই ডু, আমরা কি করতে পারি বিলাত থেকে আপনাদের জন্য? ওয়েল, আপনারা অবশ্যই ইউ আর ডুইং অ্যামেজিং ওয়ার্ক, অনেক ভালো করছেন, কাজ করে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি বলবো আসলে এখানে একটু আগে যে আমাদের মেহমান বললেন, তার্কিশ যে মেহমান ছিলেন, জি। যে আসলে মানুষের যে আহাজারি এখন, মানে এটা আসলে বাস্তবে না আসলে বোঝা খুবই কঠিন। সো এখানে মানুষের যে মানে অন্ন, বস্ত্র বা বাসস্থান, পাঁচটি যে আচ্ছা, এই মুহূর্তে কি প্রয়োজন? আমরা তো বিলিয়নস অফ পাউন্ড ডলার যাচ্ছে, মানে টার্কিশরাও দিচ্ছে, প্রত্যেক কমিউনিটির মানুষ দিচ্ছে, অনেক মুসলমান দেশগুলি দিচ্ছে, পাঠাচ্ছে। এখন কি দরকার, মানে হোয়াট ইজ ইট, কি দরকার, তোমাদের দরকার কি এই মুহূর্তে? এই মুহূর্তে হচ্ছে মানে আলহামদুলিল্লাহ অফকোর্স অনেক ইনাফ আসছে, কিন্তু এরপরও মানে হিমশিম খেতে হচ্ছে সরকারকে সবার কাছে মানে এটা ঠিক মতো পৌঁছে দেয়। এবং এখন অনেক টেন্টের অনেক প্রয়োজন, যা টেন্ট গুলো তারা প্রডিউস করছে। আসলে একটা দেশে তো এত টেন্ট থাকে না, সো এখন টেন্টের প্রয়োজন। প্লাস আপনার এখন অনেকের আপনার কম্বলের প্রয়োজন, তার শীতকালে আমরা যা চোখে দেখে আসলাম, এখনো অনেকে কম্বল পাচ্ছে না, অনেকে এখনো টেন্ট পাচ্ছে না, তাদের হিটার নেই। সো এবং বিশেষ করে সবাই এখন আপনার অধিকাংশই যারা হয়েছে তারা কিন্তু এখন উদ্বাস্ত, মানে তাদের থাকার জায়গা নেই। সো জাস্ট একটা তাঁবু আছে। সো অনেক ঠান্ডা এখানে, -10, -8। সো অনেক মানে কষ্টের মধ্যে কিন্তু তারা জীবন যাপন করছে। সো এইখানে কিন্তু আমরা এই কাজে আমরা এখানেই করতে পারি, টেন্ট, হিটার, এই বিষয়গুলো। আমি আবার এসে আপনার সাথে কথা বলবো ভাই, আমরা ছোট্ট বিরতিতে যাব, তারপরে এসে কন্টিনিউ করবো ইনশাআল্লাহ। ভিউয়ার্স, আমরা একটু ছোট্ট বিরতি যাইমু, সো লেটস গো ফর এ ব্রেক। ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক। এখন হইল গিয়া অনেক সময় থেকে সানাওর বাইরে গেছি না, তার কাছ থেকে শুনি আমরা আপনার কাছ থেকে একটু শুনি। প্রথমে আপনার এই টার্কির সব কমপ্লিট জিনিসটা লই আপনার ফিলিংটা শুনি, আপনার অনুভূতিটা শুনি। আমি অন্যরকম একটা পার্সপেক্টিভ দিই। প্লিজ। টার্কি এবং বাংলাদেশ হ্যাভ বিন ভেরি লং স্ট্যান্ডিং ফ্রেন্ডস। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও one of the very first few countries যেটা রেকগনাইজ করেছে বাংলাদেশে, stood by Bangladesh, was Turkey. ওজনে রোহিঙ্গা প্রবলেম এখন হইয়া যার, Turkey was one of the first countries that came and stood by our side. ঢাকা কামাল আতাতুর্ক রোড জেনে যেটা এটা করছে গিয়ে আমরা টার্কির সাহায্য, এবং Turkey has always been beside Bangladesh, and I applaud Bangladesh for recognizing the same in having a day of mourning, having flags at half-mast. So that shows the connection and the affinity between the Bangladesh and the Turkish people. মিলিটারি পাঠাইছে, সব পাঠাইছে। আর অবশ্য হেল্প ক্রু তো পাঠাইছেও। আর একটা জিনিস কই যেটা আমরা একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করি, আমরা বেশি ডিপলি ঢুকে যারা আমি কেন অ্যাবাউট দি ডিজাস্টার ইটসেলফ। জলিল ভাই, আমরা মান্যা নিতাম হইব যে কিছু কিছু ডিজাস্টার কিছু কিছু দেশে কিন্তু ওইব। বাংলাদেশও হারিকেন ফ্লাডস ওইব, there's nothing you can do about it because India doesn't play friendly neighbor. They're doing things that floods Bangladesh on a regular basis. Agreed. So এটা আমরা কিচ্ছু করার নাই। সো এই ডিজাস্টার যে সময় ওইব, এই সময় যদি আমরা ইয়াল লাগো ফ্লাড, তুফান ফ্লাড ওইব, সামনের বছর হইতে পারে, 10 বছর পরে হইতে পারে, বাট ওইব, বড়ভাবে ওইব যে লাগানো হয়ে গেছে এই বছর। আর্থ ওই অমল ওইব, বাংলাদেশও ওইব। 200 বছর পরে টার্কি ই জায়গা তুইছে। আমরা খালি যে বিল্ডিং রেগুলেশন যে এইটা এত মাইক্রো লেভেল চিন্তা না করে আমরা একটু মাইক্রো লেভেল যদি দেখি, Turkey, I love Turkey. I think it's one of the leading Islamic countries. It's doing most for the Ummah, even more so than the Middle Eastern countries. আর একটা জিনিস আমি কইয়া যাই, টার্কি কিন্তু রাজত্বী এম্পায়ারের মাঝে, ইসলামিক এম্পায়ারের মাঝে, ও এম্পায়ার্স গ্লোবালি, the leading empire was the Ottoman Empire. Turks ruled Makkah, Medina, even going back less than 50, 60 years.
সো এই জিনিসগুলো আমরা বলতাম পারতাম না। ওই জন্য আমরা খুতবা গিয়া উনি শুক্রবারে এটা কিন্তু টার্কিশ অটোম্যান খুতবা আমরা এখনো উন্না যাইরাম তারা জেনে তারা যে জিনিসগুলো হইয়া যায়। সো we can't underestimate what Turkey is to not only Bangladesh but to the whole of the ummah. এই জিনিসটা আমরা we're talking reality with Mahee. Let's get some reality on the ground. এর বাদে ওই জন্য আপনি হইয়া গেলা যে Turkey compared to US. I don't compare apples and oranges. They're two different animals. Why should we be comparing those two? But I'll tell you, of the top 5 economies in Europe, Turkey is one, ahead of many of the countries, probably equal to France. So easily, and well ahead of Spain, well ahead of Bulgaria, well ahead of Hungary, possibly well ahead of Poland as well. So apart from the UK and Germany, I think probably and maybe the Netherlands, I think Turkey is well ahead. But they're a very proud people. They're very united people and proud people. আমি 60 দিন আগে আসলাম টার্কি, আমি দেখলাম যে তারার একটা patriotism is subsumed everywhere. আমি সব জায়গাতে এই জিনিসটা দেখছি। So we as Bangladeshis should be proud of what Turkey has done for us. And now we as Bangladeshis need to stand up and get some sort of help. We're already doing that. If we can do more, that would be great. But we should stand beside Turkey. সামনে দিয়ে আগাইতে হইলে আমি বুঝি টার্কির মতো দেশ, আমরা তো অনেকে ডুবাই যাই, যদি কেউ সাহায্য করতে হয় টার্কিরে আর কিচ্ছু করা লাগতো না, শুধু যাওকা, ইস্তানবুল যাওকা, আন্টালিয়া যাওকা, মারমারিস যাওকা, শুধু হলিডে করুকা, স্পেন না গিয়া, গ্রিস না গিয়া, ইটালি না গিয়া, ফ্রান্স না গিয়া, যাওকা টার্কি। That will help them immensely because if you can get that economy going, everything will start. এখন টার্কির মানুষ অসহায়, এখন আমরা কি তা করতাম খুব কাছে? আমরা ইমিডিয়েটলি আর কিছু করার নাই, কারণ আই থিঙ্ক টার্কি as I've said is a resilient country. তারার যে এবিলিটি এবং ক্যাপাসিটি আছে এখন কিন্তু তারা মোবিলাইজ হয়ে গেছে বেশি অংশ, তারা সারাটা দেশ মোবিলাইজ ইমিডিয়েটলি উইতে পারে না, কারণ একসাথে গিয়ারে এত রেস্কিউ টিম করা যায় না। এই সময় বাংলাদেশেও রেস্কিউ টিম পাঠাইছে, অন্যান্য দেশ থেকেও রেস্কিউ টিম পাঠাইছে, which is good. বাট এখন ওলিকার দরকার যেটা আমার উপায়ে হইয়া গেলা, if we can provide some either directly or through other organizations such as Channel S and the charity partners, আমরা যদি টেন্ট ওজন্য কম্বল হইয়া গেলা ওরকমের শীতের জিনিস, এটা জিনিস বুঝতে হবে। আমরা এই দেশের যে টেম্পারেচার, আমি টার্কি ইস্তানবুল থেকে আইছি -4 ইন ইস্তানবুল, বরফ পড়ছে গিয়ে ইস্তানবুল 7 দিন 8 দিন 9 দিন আগে। সো আমরা বুঝতাম হইব the climate is not the hot climate that we're used to when we go to Turkey. আচ্ছা, আপনি তো আন্ডারস্ট্যান্ড করেন ফাইন্যান্স সবচেয়ে বেটার। জিডিপি তো 1% কমে যাইব, ইনফ্লেশন 14-15% প্লাস মানের। সো এই ইম্প্যাক্ট তারা কইরা 80 বিলিয়ন হোয়াট এভার দ্য বিলিয়নস কতদিন লাস্ট করবো? শর্ট টার্মস ও লং টার্ম এই প্রবলেম তারা লাস্ট হইব আপনি মনে করেন? ইন টার্কি তো ওজনে ওয়েস্টার্ন পলিসির কারণে টার্কির লিরাটা হিট খাইছে। রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধ তারা হলো ডাইরেক্ট ভিকটিম। Absolutely. Syriaর যে তৈয়াজার আমরা ইতা দেশাই নহল from Iran, Iraq, Syria, Libya, all of that affects Turkey directly. তারার মাঝে যত রেফিউজি আছে তারা ইউরোপে মিললে আর 10% নিছে না, যত টার্কি খালি 4 বিলিয়ন তো খালি 1 মিলিয়ন তো এক কোণার মাঝে কইরানের। সো এই জিনিসটা আমরা বুঝতাম হইব, they are the most receiving of any country without any help from other countries of refugees. এরা যদি সাইডা দিলাইতো ইউরোপ তো এরা ঠার পাইল না, এরা দইরা রাখছে এর লাগি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ বাইসে আসেন, কারণ নাই সিরিয়ান হল আইতে আইল না গিয়া। যদি বর্ডার খুললে দিলাইতো দেন বাংলাদেশেও, আমার পরিচিত বাংলাদেশে অনেক আসেন ইস্তানবুল, আমার নিজের আত্মীয় স্বজনের মাঝেও আসেন, তারা ইরান টার্কি ওই এরিয়া। কারণ রিমেম্বার Turkey is 8 to 10 times bigger than Bangladesh. It has borders extending all the way to Russia in one direction, Iran, possibly towards obviously the Middle Eastern countries and into Europe as well. So it's a very big country. So the footprint is huge. এশিয়া তো আছে, আফ্রিকা তো আছে, সব জায়গাতে আছে, সব মিডল ইস্টও আছে। বাট একটা জিনিস আমি যতবার যাই, আমি গেছি মনে হয় 8-10 বার এখন টার্কি, and Mossad, I had the pleasure of going with them, and they're doing great work. It's a cross between chamber and a social organization, Mossad, and they do fantastic work as well. So আমি হইরাম আমরা কমিউনিটিজ এনে আমরা কমিউনিটি এনকারেজ করবো যে আমরা নন মুসলিম দেশ হলতে হলিডেত না গিয়া চেষ্টা করি আমরা মুসলিম দেশ হলতে যাওয়ার, ইনক্লুডিং
Turkey. আচ্ছা, That would have helped most. থ্যাংক ইউ। এখন হইলো যে আপনি অ্যাভয়েড করে লিছেন বা জিডিপির অবস্থা খুব খারাপ, 1% কমছে, অ্যাডভান্স যাওয়ার সময় আইচ্ছে বিকজ মে মাস হইলো ইলেকশন, আই ডোন্ট নো ইফ ইটস গোইং টু বি ডিলেড অর ইটস গোইং টু হ্যাপেন, আই ডোন্ট নো। এত বড় ডিজাস্টারও তোমার তারা কি তা ম্যানেজ করতে পারবো না মনে করে? এই জিনিসটা খেনে ওই আর জানেনি, উই টকিং অ্যাবাউট রিয়ালিটি, আমি রিয়ালিটি হই 100 বছর আগে একটা চুক্তি করছিল টার্কিশে আড়াইয়ারি তারারে বন্ধ হইরা রাখবার লাগি একটা চুক্তি হইরা রাখছিল যে টার্কি ইতা করতে পারতো না, উতা করতে পারতো না, জানি। উতা করতে পারতো এটা না, তো- উতা এটা করতে তো- এটা তো পারতো না। এখন over শেষ, জয়। 2023 শেষ। এর লাগি ইউরোপিয়ান দেশ বলতে এত নাচরা যে টার্কিরে কিলাহান কন্ট্রোল করা যায়, কারণ তারা ফ্রি হয়ে যায়। এখন তারার যেদিকে চায় ওদিকে তারার ফ্রি ভাবে জিনিসটা আগুয়ে যাইতে পারে। Gas, oil, So that is what is causing the Western countries. You see, it's not Turkey that is in this recessionary position. They are there, more so than any other country. They're building health cities, they're building computer cities, they're building educational cities that actually work. They're not just cities in the desert like in the Emirates. These are cities that actually work. I had some dental treatment done in Istanbul for a tenth of the price of the UK. Far more professionally done, far better set up, the latest technology. They've got it all. If you think that the quality of Turkish items are less than China, you're wrong completely. Not everything. Not a everything. lot of Some things some of the they're building- well ahead in. Building products are very poor. They built the Medina airport. They built, if you go to Istanbul airport, one of the best I've seen in the world. They've got the latest facilities, everything's there. So Turks, we underestimate, think that it's a third world country. It's not. It's a middle income, like a European country. Istanbul gila কইতে নাই যে আমি আর এখন পর্যন্ত আপনি অন্য আমার দেশে আছি। প্রশ্নের উত্তর দিছেন না। তারা রিভাইভ করবো গেলে তো পলিসিগুলো চেঞ্জ হলে তারা রিভাইভ হইতে পারবো। ইকোনমিক এভরিবডি ইজ সাফারিং দিস, এটা তো কিছু করার Do নাই। you agree রাশিয়া আর ইউক্রেনে যুদ্ধের মধ্যে তার ক্ষতি বেশি হয়েছে? More than the UK. Yes. Yeah. But do you think they was in the middle trying to negotiate? I think they've always tried to negotiate different problems. I think Turkey is a natural host for dealing with many issues, and they are within the hub. But do you think that সমস্যা দেখানো Turkey হয়ে will যায়। be a new China for the European Union coming forward? Cheap labor, cheap this, all the products, everything else will come from Turkey. Turkey is not cheap. It's Cheaper than UK. I disagree with this 5,000. I think it's about 11,000 is the GDP, the per capita income that I last saw. But anyway, we can debate that because different people use different measures. But এটা জিনিস আমি কইরাম, give Turkey a chance. They've got all the facilities there, but they're not able to utilize it because of various policies. But আমরা এই policyগুলো যদি avoid কইরা, আমি কইরাম that just if you go to Turkey, you've got everything there. You've got the crystal clear waters, to sunny weathers, to history, to culture, to food, halal food. Everything is there. এই জিনিসটা তারা বাড়াইতে তেমন সময় লাগতো না। Their economy is about $1 trillion in size. বাংলাদেশ থেকে double, but they've got half the population of Bangladesh. বাংলাদেশে 180 মিলিয়ন মানুষ, তারা দেশে মনে হয় কত 80-90 মিলিয়ন, 85 মিলিয়ন people. So তারা এটা বাড়াইতে পারবে, ইউকে থেকে আরো সহজে তারা বাড়াইতে পারবে। Thank you. Item 2 মৌলানা সাহেব, আপনি তো টার্কিত প্রত্যেক মাসও একবার যাইরা, বালা কথা। আপনি কি তা মনে করেননি যে তোমার ইলেকশন টাইম মতো হইব না, ডিলে হইব? I think election time মতো হয় না, there'll be problems for the AK party, so তারা time মতো করা লাগবে, they will. Yeah. And how many years do you think our friend served? 20 years. 20 years. Is a big. Did he left any legacy, you think? I think his greatest legacy was 2016 during the coup, and I personally, as an admirer of him, would wish that he'd resigned after that. Because when you hit the peak, like Sir Alex Ferguson, when he hit the peak, he left. So he's always going to be known as the best manager. When you get to the top, if you don't walk out, you're only going to go down. And I'm talking to somebody who 50,000 মানুষ মারা গেছে, হাজার হাজার বিল্ডিং দোষিয়ে পড়ছে, হ্যাঁ, কেউ জানেন না কত হাজার মানুষ মারা গেছে। তারা 10,000 করে পার ভিকটিম রে দিব, মানে ফ্যামিলি রে দিব। ইজ ইট এনাফ? No, it's not enough. They have to rebuild the country. They're going to.
This is just to এক টাকার দাম কত টার্কি? এক পাউন্ডে 20 টাকা বা 20-21 টাকা। তো 10,000 কত হইলো? 500 টাকা। 500 pound, yeah. So 500 pound করে যদি পার That's 1 month's wages. So it's probably just going to feed people for a month. The minimum wage is So about do you think the $500. governments are not doing what they're supposed to do? I think the government's in shock. I think the Turkish people will, prevail over this. It's not. It'll take them 5 to 10 years, but they'll come out stronger. Because remember, if you have a war, after the Zuddo, there's always economic growth. So this is a disaster. Economic growth hoibo, but the pain of losing so many people, ita manush to ফেরত আইতা নাই। আপনি কি তা মনে করেন যে আমরা যেটা কর্তব্য আছে এটা আমরা করতাম পারলাম? I think Sanara Bailoge completely agree kori that amra kortoibo first like emergency relief, but more than that, long term ekta support that aisku amra kisu aid dia faurilaise din, and ami personally আমি বুঝি না যে মানুষ লাইক হুঁচি বার্সেলোনাত গেছে না প্যারিস গেছে বা হিনো গিয়ে হারাম তো খাইয়া হালাল ফাইরায় না দুনিয়াত কত বালা বালা মুসলমান দেশ আছে Turkey is an amazing place where you can take your children. আরে ভাই আমি গেছি রে ভাই কয়েক জায়গাতেও গেছি 3-4 সিটিতে গেছি আমি টার্কিশ এয়ারলাইন্স আর কিছু সরি নালে সিঙ্গাপুরে সিনি you don't need to sell it to me. No, I'm selling it to our viewers. তাহলে ফোকাস আইন গিয়ে if you've been ফোকাস আইন খেনে মানুষ কেন গেলে ইভেন আমি টার্কিশ ম্যাসাজ করাই হনো গেলে আমার ফেক লাগাইয়া ওমনে হামাম করাই বুঝছো নি একেবারে সপ্তাহ আই But more than that, I think business. আপনি খালি শব্দ কই ডিজাস্টার আমি যদি কই গো আল্লাহর পরীক্ষা তাহলে কি হইব? Same thing, it's just different words. What do you mean? It's a test, disaster. I mean, Allah to test hoy nani. Allah zare love khoren. Those who He loves more, He tests them more. Ambiya alayhis salam থেকে খুব বেশি টেস্ট হইছে না দুনিয়াত। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাহর এই পরীক্ষা থেকে আপনি কি তাই শিখছেন ওখানে আমার এখোকা? That you could be a landlord today and you evict your tenant, and tomorrow you're homeless with the same tenant. So one guy I seen the interview. He had 3 houses, right? Now he's on a queue asking for a roti. And there's a lady famous, like as an incident, the lady evicted the tenants 2 days before. Family taras rastat, they were looking for somewhere to go. They survived. They survived. She survived, but she's standing in the queue with them now for shelter. So it goes to show the eyes, you can be a millionaire today and a pauper tomorrow. লেসন হলো কি আমরা হইতাম পারি No, it could happen to you. And it takes seconds. 75 seconds. 75 seconds. Right, let me go to my guest from Turkey. Bye. আমরা আসলে যাবার সময় চলে আসছে। Right, okay, we have said goodbye to him. Right, এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাইলাই এগো কি তা আপনি মনে করেন আল্লাহর শাস্তি না পরীক্ষা? পরীক্ষা, not শাস্তি। পরীক্ষা। কেন আল্লাহ এমন পরীক্ষা করেন এই মানুষের লগে? Allah's divine plan. With some things we know, everything Allah does has hikmah. Whether we understand it or not understand it, we don't know. Allah probably has a greater plan. We can speculate. وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. We can think about it, but we don't know. Maybe Allah has greater plans for Turkey and to make them stronger. হাজার মহিলা হল বিধবা হইবা, অনেক এতিম হইবা, হাজার শিশু। এটা কি টার্কির মানুষ সামলাইতে পারবো না? So to give Okhtarufre, like after the last great earthquake, আমার মনে আছে আমি টার্কির first গেছিলাম 2011, এক charity গেছিলাম। So তারা assess করছিল that there are 80,000 families that need assistance in Turkey that are poor. And they were sistering up the families with middle upper class families, sister families that are like Muhajir Ansar. And when I went there, they had already like paired up 15,000 families. The rural area একটা গরিব ফ্যামিলি আছে তারা লাগি $500 মাসো লাইফ চেঞ্জিং আর ইস্তাম্বুলের এক ফ্যামিলি লাগি $500 is তারা 2 দিনের ডিনার খাইল So you think that পরীক্ষা তারা overcome? I think they will overcome. Right, let's see who's on the line. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Can you hear me? जी भाई बोलून आपने live on air please. Thank you very much. I want to share a very brief story. My name is Mohammed Shahzada. I work in finance. And the first time I went to Turkey was a family holiday and a little bit of business. That was in 2003, 20 years ago. And Turkey is an amazing country, and I'll give you an example why. I was with my wife and my young son. I was in the high street of Istanbul, and I saw this senior gentleman sitting down, and he had a little ball-like thing on his side,
And I was fascinated by what he was trying to do. I stopped and I was observing him. And in that high street, a very busy businessman walked by and threw some money in that pot. And this senior gentleman called that man back, said, come back. And he made him stand him on the other side. There was a scale. He made him stand on his scale, wrote down his weight, and then he gave this little paper that he wrote down his weight on and gave it to him. Here was an example, a man who was perhaps financially challenged, but he did not want to resort to begging. Instead, he turned this situation into like a business enterprise. So you could tell the pedigree of the people of Turkey. They're amazing people. And I just hope, I want to finish off by saying, I hope Allah restores them back to their normality as quickly as possible. Thank you, brother. Amin. Thank you. আপনার কাছে আই ঠিক আছে সব তো মানলাম আমরা কইছেন আপনি আমরা হলিডে যাইতাম তারা সাহায্য করতাম করলাম চ্যারিটি অনেকে দিছেন দিবা কন্টিনিউ দিস ইজ নট গোইং টু বি এই ডিজাস্টার তো মাত্র হয়েছে এরার তো হেল্প আজকে খালি করলে হইতো না লং টার্ম করা লাগবো অ্যাটলিস্ট পাঁচ বছর তো যাইব কারণ বিল্ডিং সবগুলো করতে হয়তো 6 মাস যাইব কি আরও বেশিও যাইতে পারে বিকজ ইস there is not enough equipment and আপনি যদি এখন কই ইউকে থেকে আমেরিকা থেকে পাঠাইবা 4-5 সপ্তাহ যাইব কি সির মাঝে পানির মাঝে ইউ ক্যান জাস্ট টেক দেম সো নিশ্চয়ই তোমার হি ইজ এ বিজনেসম্যান আপনি বিজনেসম্যান আপনি দেখরা আমরা আর কিতা করতাম পারবো তার লাগে হাউ ক্যান উই ওয়ার্ক আমরা তো ইউকে সব লোকে কাম করছি again the problem is immediate short term medium term and then longer term তো আমরা ইমিডিয়েট শর্ট টার্ম যেটা আগে হইয়া যাওয়া হয়েছে ইটস ইন ডিপ উইন্টার এট দ্য মোমেন্ট সো জায়গাটা ঠান্ডা আমরা যদি এখান থেকে 1,000 5,000 50,000 কম্বল ব্যবস্থা হইলে এখানে পাঠাইতাম পারি দ্যাট উইল গিভ ইমিডিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্স আপনি যদি চ্যানেল এসো এরকম রেজ করতে পারেন দেন আমরা সবে সহযোগিতা করতাম পারবো কম্বল ফাটানি টেন্ট ফাটানি ইফ ইউ ক্যান সাপ্লাই 10,000 টেন্টস দ্যাট আর রেডিলি ইনস্ট্যান্ট টেন্টস এটা থেকে মানুষের হেল্প হইব কিছু হিটার হল যদি আমরা এখান থেকে ফাটাইতাম পারি স্পেশালি যেগুলো গ্যাস টাইপ হিটার যেগুলো কারেন্ট দরকার হয় না ইলেকট্রিক দরকার হয় না এগুলো তারা ইমিডিয়েট হেল্প পাইব সো দিজ আর দি ইমিডিয়েট থিংস বাট আমরা যেন কইলাম টার্কি ইজ এ ভেরি প্রাউড কান্ট্রি অ্যান্ড ইটস ভেরি রিজিলিয়েন্ট তারা এই জিনিসগুলো ম্যানেজ করে দিতে পারবো বাকিগুলো যেগুলো আছে এগুলো ম্যানেজ করে দিতে পারবো বাট আমরার পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ হওয়ার দরকার ফর দি মিডিয়াম অ্যান্ড দ্য লঙ্গার টার্ম ওই জন্য আমার বউ পাইয়ে গিয়া ব্যবসা করা টার্কি ইটস এ হক হালাল ব্যবসা বুঝছেন নি আপনি গ্রিস গিয়া করলে আপনি লাঞ্জারোটে গিয়া করলে এটা হক হালাল উইতো নাই কোনো সময় বাট এখানে হক হালাল ব্যবসা টার্কি করলে আপনি টার্কি বা অন্য মিডল ইস্ট বা আপনার অন্য মুসলমান দেশে বলতে আমরা তো একটা আশা কথা কাউকে ওয়াই আমরা তারা বিল্ডিং রেগরে তারা দুষ্টাম পারতাম না এসে তারা এটা তো টাইট থাকার কথা আছে মানুষ তো 200 বছর ধরে কিছু হইছে না মানুষ গাফলাতের মাঝে হয়ে যায় বুঝছেন না আমরাও ওই তো প্যান্ডামিক গেছে 2 বছর হইছে না আমরা আবার ব্যাক টু আর ওল্ড ওয়ে আবার বিল্ডিং ভাই 200 বছর না 200 বছর ধরে এরকম প্রবলেম হইছে না এর লাগি তারা বুঝছে যে এটা জরুরি নাই আমি একটা উদাহরণ দেই সিলেট মাই বিলাভেড সিটি আপনি যদি গিয়া দেখেন এখন যেভাবে আমরা ফ্লাড প্লেনের মাঝে গিয়া বিল্ডিং হল বানালাম উপস্বর ইজ এ ফ্লাড প্লেন এখানের মাঝে বিল্ডিং বানাইয়া দুসাই দিছে এখানের মাঝে যে সময় ফ্লাড আইব একতলা দুতলা পর্যন্ত গিয়া ফ্লাড উঠবো ওটানো আমরা এখন করলাম আমরা চিন্তা করলাম না হোয়াট দি বিগার প্ল্যান ইজ আমরা সবসময় ইউ নিড টু হ্যাভ আমার এই দেশেও গড়ের সামনে একটা ফিল্ড আছে প্রায় 5 acres অফ ল্যান্ড অ্যান্ড এটা কোনো সময় কনস্ট্রাকশন করবার দিত না এখানে দিত না ইটস আ ফ্লাড প্লেন এখানে ফ্লাড হইলে গিয়ারি দ্যাটস ওয়ে দ্য ওয়াটার নিডস টু গো অ্যান্ড রেস্ট এটা আমরা করলাম না সো বাংলাদেশও করলাম না গিয়ারি যে সময় ফ্লাড হেভিলি হিট করে নৌকা দিয়ে উপস্বর গুড়া লাগে সো এই জিনিসটা কিন্তু ম্যান মেড বুঝছেন নি আমরা পানি থ্রু ইয়ে যাওয়ার পানির নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা করলাম না সো লাইক ওয়াইজ টার্কিও একটা গাফলাদের মাঝে আছে it in a country like any country there is corruption in Turkey not as bad as Bangladesh but there is corruption in Turkey and they've cut corners and people will learn from that and Istanbul it doesn't happen very strict very well regulated and the buildings are
in Right, by like any other European সানার country. ভাই একরকম আপনি কিন্তু স্টিল এত বড় ঘটনা লাগে আপনি কিন্তু তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্লেম করেন না? You can't blame the administration. You Why can blame not? them for oversight. Why not? So one of the things you said, Talare, what can we help them with? And if you remember, the Turkish gets misinformation. So I mean, I was there on the night of the earthquake. I mean, back I see Monday, Saturday, LBC news program here. So some guy phoned up and he said, "No, আমরা ওদেরটাকে ট্রাক ফাটাইছি আর গভর্নমেন্টে এই ট্রাক রে আমরা টাউনে যাইতে দেন না আরেক টাউনে দিলাইছে." So I found LBC, but তারা আমারে through দিছে না. I said, look, you're politicking, you're just making nonsense because truck London take Turkey যাইতে 6 দিন যায়. Disaster হইছে Sunday, Monday morning. Tuesday, truck load করছে না. How the hell did the British truck get to Hatay? Turkey বিতে 2 দিন লাগে এক মাথা থেকে আরেক মাথা যাইতে, right? So I complained. So there is a lot of misinformation. Look, definitely the local councils over there gaflati করছে. And I think they started arresting some of the bigger boys. 500 of them. Yeah, right. So I think there will be repercussions for people. But right now, I think we need to focus on like khene hoise rather than what can we do. Example, apni Sylheti hota hoisen. People are still filling up fukhars in Bangladesh. Yes. The ponds. This is a 2,000-year-old system Waiting for to come, managing yeah. water in Bangladesh. Like Sylheti is the homeland of ponds everywhere. The size of your pond determine how wealthy you are, right? The people are in the villages. People are filling them up. Tauno kuno fukur nai, right? So when the flood happens, we And scratch our heads. give up with Yeah. So it's the same. It's at any country. In this country, they're building on green belt now. Green belt was designed to protect cities for clean air, for lots of things. Green belt It's a human trait that people will always think and become complacent. Turkish people in that region did become complacent and they paid for it. Hong Kong's managed it really well. Small land space, but they're built up and they're built down, leaving a lot of that greenery there. So তারা গেছে কি আমরা কিছু প্ল্যানিং আপনি কি তা মনে করেন যে আমরা যে চ্যারিটি লোকে আমরা খাম করি আমরা ভিউজ হলে খাম করার অন্যান্য জায়গা সব জায়গাতে যারা কন্টিনিউ তারা সাপোর্ট দেওয়ার দরকার Definitely, long না term. So short term- ইনস্টিটিউশনাল এখন ফান্ডিং হলো আরম্ভ হইছে উই টু স্লো ডাউন No, we don't. We should never slow down because Turkey is support hormo. Any overflow from Turkey will go to Syria. Turkey manche hoira amra tumra diyo na Syria dao because they are bigger victims, and Syria Muslim and otobosodori Turkish. Amra zo hoyse na ni like. I remember I've been going to Turkey since 2011, and when the Syrian conflict happened, I mean traffic light to Aslam. So a beggar was knocking on the window, and I got a bit irritated. My Turkish friends asked, "Why are you irritated?" এখন আপনি আমার খোকা বাংলা পড়ার তো আমরা মাশরুম লাগান চ্যারিটি এখন আপনার কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই টার্কি খেউরে চিনুন না খেউরে জানেন না অকল বই গেলাম লিল্লা তুলা এটা I'm against that. Everybody raising money because look, you can't go there and do anything. Turkey has some of the biggest charities in the world. Afa Turkish jata charities. Tara duniyat disaster management to zai, right? Ihaha, the Mavi Marmara tara khorsil. It's a massive charity, right? The Turkish Red Cross Kizilay, it's one of the biggest charities in the world. So I think anybody who's raising money here, unless you've got something direct you can do. And medium term, I think people should concentrate on tents and temporary homes. Qatar is 10,000 homes. I mean, the Qatari and Turkish friendship is something to look up at in this age. There are 10,000 homes immediately. They're going to pick them up and send them there. All the homes they built for all these football things. Alhamdulillah. And I think some of the UK charities that are channel or those who are listening, we need to think about temporary homes and get those homes there. So I don't think we should stop supporting. I think we should continue supporting, just like other areas like Rohingya. The people are still there. If we thought that Tara ISO and Ramla 8 delay it's not. And this disaster is going to last for 10 years at least. Thank you. Right. আপনি খোকা আমরা we were about to go soon আস্তে আস্তে আজকের প্রোগ্রামে আমরা কিতা করতাম কোন দিকে যাইতাম খোকা আমি ও জিনিস কইমো যে আমরা ডিজাস্টার লইয়া বেশি পেরেশান হই না জানো আমরা নেক্সট ডিজাস্টার লাগি রেডি হই যাই next disaster is going to happen in Bangladesh next disaster is going to happen in the UK in Turkey, in Syria, in many other countries. Let each of us, with whatever responsibility we have, be ready for the next. Because Allah riforika aite takbo, 50,000 বছর ধরে আইয়া গেছে আরো 50,000 বছর আইতে থাকবো একটা জিনিস আমার এক ফ্রেন্ডও হয়েছিল বড় সুন্দর 2050 will come. The world will get there either fine, on fire, underwater, but 2050 will come. Like
the year 2000 came. So likewise, we know that natural disasters are going to happen in areas where populations exist. So Bangladesh is on a tectonic plate, which means that if a disaster like what happened in Turkey happens in Bangladesh, and Sylhet is on that tectonic plate line, fault line, then খালি 30,000 মানুষ মারা যাইতে নাই, হয়তো 20 million people may die. তো ওটা লাগে আমরা রেডি হই. Be prepared for it. Make sure we have infrastructure schemes in place so that we can deal with those bigger. How are you going to do it? আপনি পুকুর বড়িয়া তোমার তল থেকে পানি কুদিয়া না ওটা লাগি রেডি করি, মানুষের অ্যাওয়্যার করি আমরা ফ্লাডের লাগি. Channel S has always been a pioneer in leading the way. Let's lead the way in getting people to think about the next disaster, not just worry about what's just happened. Of course, we'll make do. আপনি কিন্তু সিলেট এই ডিজাস্টার পরে খাওয়ার যে এই পরীক্ষার পরে যে নেক্সট হলো সিলেট হলো সবচেয়ে ওয়ার্স্ট পজিশন খাওয়ার, আপনি কিন্তু মনে করেন সিলেটিরা রেডি আছেন এটার লাগি? না আমি কই আপনারে ইনভাইট করলাম নেক্সট রিয়ালিটি উইথ মাহি or the one after that, get Arif Bhai, our mayor of Sylhet, online and ask him questions about what he's doing if there was a disaster management in Sylhet. Get it directly from the horse's mouth, and that will open other people's eyes into thinking about it. You see, Channel S is about creating a dialogue. It's about getting people talking about things. If you can open people's eyes on channel, live, that goes across Europe into Bangladesh and in UK, I think that's all you can do. Yes, but not next week. We're going to get some audience and get it, inshallah. We need to book it. Good. Right. Anything else you want to say, brother? I think we should continue supporting Turkey. I'm committed to Turkey, my business, and spending time there, and I will continue to do so. And we need to pray for them, and also continue to support, not one day, one appeal and then over. It's got to be ongoing. We've done plenty. You've done, yeah. Right. Viewers, আমরা চেষ্টা করছি লোক টার্কির মানুষের লাগি দোয়া করবা, অ্যান্ড এক উম্মায় আর এক উম্মার লাগি দোয়া করতে। 1 নম্বর 2 নম্বর হলো যে আমরা লাইফ টাইমে এরকম ডিজাস্টার কেউ দেখছি না, স্পেশালি আমি দেখছি না। আর্থকুইক আর বহুত দেখছি, হাইতিত কাম করছি, এমন বড় উঁচা বিল্ডিং আসিল না, মাটির গোড় আসিল, ছোটো ছোটো আসিল, ছোট্ট ছোট্ট ভূমিকম্প প্রায় দিনও হয়, প্রায় সময় হয়, প্রায় বছরই হয়। জাপানেও আমরা দেখছি, তোমার নাম্বার অফ জায়গাতে আমরা দেখছি, নট ফিলিপিনো, দি আদার ওয়ান তাইওয়ান দেখছি আমরা, উই হ্যাভ সিন মেনি অফ দেম। বাট 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 মানুষ মরে, এর উপরে মরে না, নট 50,000, নট 100,000, 200,000. ইয়েস, ফ্রম আওয়ার কমিউনিটি আপনারা অনেকে সাহায্য করছেন, সাহায্য করবা, কন্টিনিউ করিয়ে যেটা আমরা উই নিড টু বি তার পাশে থাকার দরকার। এট দ্য সেম টাইম আপনারা তারা লাগি দোয়া করতা, এবং বন্ধুবান্ধব আছেন যারা টার্কির যাইন বা খবর রাখা। লোক টার্কির আসলে অনেক অবদান আছে আমরা দেশের প্রতি, আমরার প্রতি। অনেক টার্কিশ মসজিদগুলো আছে বাংলাদেশে, আপনারা জানেন না, মানে ইউ নেইম ইট, দেয়ার অলওয়েজ দেয়ার। সবসময় তারা হেল্প করেন, ইসলামিকলি তারা করা এবং জাতিগতভাবে তারা করা। সব কিছু মিলাইয়া সিরিয়ার একটা অত বড় প্রেশার এবং লোড তারা নিয়েছেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যার যে এবিলিটি আছে আমরা তারা সাহায্য করলাম। আর দোয়া করাটা হলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে আল্লাহ মেক ইট ইজি ফর এভরি ওয়ান। আগামী সপ্তাহ ভিউজ আমরা একটু ব্রেক্সিটও যাইতাম হইব। 3 বছর পরে যারা আপনারা ব্রেক্সিট ডাকিয়া আনছিল, বড় বড় কেটারিংয়ের মালিক হলে, ওয়ার আর ইউ গাইস, কই গেলে আপনারা? এবং এমন অবস্থা করলা, এখন আপনারা অনিয়নের দাম বাড়িয়ে গেছে, আলুর দাম বাড়িয়ে গেছে, গ্যাসের দাম বাড়িয়ে গেছে, তেলের দাম বাড়িয়ে গেছে, কোন স্টাফও নাই। আর আপনারা বড় বড় অ্যাসোসিয়েশন হলে গিয়া ক্যাম্পেইন করিয়া যে রেস্টুরেন্টও যতজন আসেন মেজরিটি আপনারা ব্রেক্সিটের পক্ষে মনে করছেন, দেশ থেকে স্টাফ আনিয়া, আত্মীয় স্বজন আনিয়া বলে নিবা। অ্যান্ড নাও আমি মনে করি আপনারা ভোট যদি না দিতা তাহলে হয়তো ব্রেক্সিট হইল না অনেক, কারণ আমরা নিয়ে এনাফ মিলিয়ন বাংলাদেশি এখন ব্রিটেন, দ্যাট 1% আমরা সামান্য মানুষের লিডিং করিয়া করছি। বাট নেভার মাইন্ড, এখন একটা কথা যেটা হইলো যে আসলে আমরা কিতা অ্যাচিভ করছি ব্রেক্সিট করিয়া, আসলে এমন একটা কিছু আদিলকে হইল নি 3 বছর পুরো হয়ে যাব। সো নেক্সট থার্সডে আপনারা কিতা অ্যাচিভ করলা ব্রেক্সিটও ভোট দিয়া, ওটা হইলো আপনার কাছে প্রশ্ন। হ্যাভ ইউ অ্যাচিভড এনিথিং? কিছু বালা পাইছেন নি? না, তখন আঙ্গুলিয়া সোয়াইরা সুসরা আর কইরা বলে ইস আরবার যদি গিয়ে রিজয়েন করা যায়। এখন দেখা যায় এক গ্রুপ বার হয়ে গেছে, তারা আবার রিজয়েন করতো। সো লেটস ওয়েট এন্ড সি নেক্সট থার্সডে আসলে আপনার অ্যাচিভমেন্টটা কতটুকু ব্রেক্সিটে ভোট দেয়া। বালা তাহকে আমলাই দোয়া করবো। আসসালামু আলাইকুম।